tragen Nachthemd zu Hause und euch. Wie ist bei euch? Geht es euch? Hallo meine Liebe, ich bin Yuri. Herzlich willkommen zu meinem Video. Komm wieder zurück zu meinem Video. Ich trage Nachthemd zu Hause. Schick Nachthemd. Heute ich zeige euch, wie eine schöne Nachthemd neu zu nähen. Neu Nachthemd zu nähen. Und Nachthemd thì như thế nào không biết đó, nhưng mà không biết cả nhà thì như thế nào, nhưng mà đối với mình đó thì mình mặc cái đầm ngủ ở nhà. Thường là mình sẽ mặc đầm ngủ ở nhà vì nó rất là tiện lợi và nó vừa đẹp lại vừa tiện lợi. Tại sao không chứ? Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là mình làm một cái video tự may một cái áo Nachthemd rất là rực rỡ trong mùa hè này. Thì mời các bạn đón xem cái video của
been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.